Харе Кришна, дорогие преданные, с великой радостью и благодарностью я хочу объявить открытым это священное собрание. По милости Гуру Махараджа и преданных мы здесь собрались сегодня вместе. And we want to thank you all the Vaishnavas who have joined online through various platforms. Мы хотим поблагодарить всех преданных, которые присоединились через онлайн, через различные платформы. Particularly Vaishnavas globally, and especially the Vaishnavas from Ukraine. Thank you for joining today. И в особенности всех преданных глобально, и также в особенности преданных из Украины. Спасибо, что сегодня присоединились. And next we are going to recite our prayers, and then followed by chanting with Guru Maharaj. Мы сейчас прочитаем молитву, а потом мы присоединимся к джапа всей Гуру. Om Jnana Timirandasya Gananjala Salakaya Sakshuranmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Partha Sarathi Das Goswami iti namine Das Goswaminam Vande Nama Bhajana Samsrayam Yamya Desa Guru Desa Stapakam Sritavatsalam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesha Sunyavadi Vaskata Deshatharine Vanchakalpataruba Sucha Kripa Sindhuvaye Vacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Are we going to start the japa with Guru Maharaj now? У нас начнется джапа с Гуру Махараджа. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavinda Vanchakapatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chaitanya Charanam Bhoja Mukundale Upajay Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada, all Guru Sri Divine Grace. Thank you so much for joining the call today, Maharaj, and it's a great pleasure to have your association. Jai. Gaur Sundar Prabhu. Hare Krishna,
Спасибо, Гуру Махарадж, что присоединились сегодня и осветили наше общение сегодня. Haribo. Namaram Vishnu Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani. Yevishesha Shanivadi Praskachati Satarni. Panchakapatrubiya Sakrapasindhu Bhivacha. Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. I'm going to read one of my favorite verses from the Srimad Bhagavatam. Я собираюсь прочитать один из любимых моих стихов из Шримад Бхагаватам. It's Canto 1, Chapter 9, Text 17, Text 16. Это первая песня, 9 глава, 16 текст. Yes, so some context. The Battle of Kurukshetra has finished. Содержание в том, что битва на Курукшетре закончилась. And Bhishma Dev is lying on a bed of arrows. И Бхишмадев, он лежит на ложе из стрел. Bhishma Dev has the power to leave his body when he wants to. Бхишмадев имеет силу оставить свое тело, когда он пожелает этого. So as he's lying on the bed of arrows, Krishna and the Pandavas, they come and offer respect to him. И тем временем, как он лежал на ложе из стрел, Кришна и Пандавы пришли выразить ему почтение. And then Maharaj Yudhisthira asks the great general, Bhishma Dev, various questions. И Махарадж Юдхиштхира спросил великого генерала Бхишмадева различные вопросы. So, of course, Lord Krishna could have answered all these questions, but Krishna wanted Bhishma Dev to speak. Конечно, Кришна мог бы ответить на все эти вопросы, но он хотел, чтобы Бхишмадев говорил в этот время. And the battle of Kurukshetra has just finished. И битва на Курукшетре только что закончилась. So millions and millions of people have died. Миллионы людей умерли. And many, many family members of Arjuna had also died. И множество членов семьи у Арджуны также погибли. So obviously, like Dronacharya had died, Dhritarashtra had died. И очевидно, что умерли Дритараштра и Дроначарья. So Yudhishthira was perplexed that why all these people had to die. И Юдхиштхира, он немножко запутался, почему эти все люди должны были умереть. Like text 15, the translation is as follows. Как 15-й текст, перевод следующий. So this is Bhishma Dev speaking. Говорит Бхишмадев сейчас. How wonderful is the influence of inevitable time. Как удивительно влияние неотвратимого времени. It is irreversible. Оно необратимо. Otherwise, how can there be reverses? Иначе как же можно было объяснить то, In the presence of King Yudhishthira, то, что случилось с нами в присутствии царя Юдхиштхира, who is the son of the demigod controlling religion. который был сыном полубога, управляющего религией. And how can there be reverses
obstacles, reverses, with Bhima, the great fighter, with a club. И также в присутствии Бимы, великого воина с палицей, And the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiva. и также великий лучник Арджуна с его могучим оружием Гандивой. And how could there be reversals with the Lord present, who is the direct well-wisher of the Pandavas? И самое главное, как это может быть необратимо, когда Господь присутствовал там, открыто благоволящий к пандавам. So then Bhishma, he says this verse, text 16. И сейчас следующий текст, 16. Nahayasha kachid rajan umaveda viritsitam yad vignasya yukta muyanti bhavato pehi. O king, no one can know the plan of the Lord. О царь, никому не постичь замыслом Господа, Even though great philosophers inquire exhaustively. даже великие философы пребывают в недоумении, They are bewildered. несмотря на свои глубокие исследования, они пребывают в недоумении. So the word kavya means great philosophers. Слово кавия обозначает великие философы. They are muyanti. Muyanti means bewildered. Мухьянти значит введены в заблуждение. So I'll read from Srila Prabhupada's purport. Я сейчас прочитаю из комментариев Шрилы Прабхупады. Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhisthira Бишма хотел впечатлить Махараджу Юдхиштхиру, that since time immemorial, no one что с незапамятных времен никто, including such demigods as Shiva and Brahma, включая таких полубогов, как Шива и Брахма, could ascertain the real plan of the Lord. не могут разгадать планы Господа. So what can we understand about it? Так что же можем понять мы о нем? It is useless also to inquire about it. И это также бесполезно даже задаваться вопросами об этом. The best policy is to simply abide by the orders of the Lord without argument. Самое лучшее – это просто беспрекословно повиноваться воле Господа. So we can also apply this to our own present situation in the year 2024. Итак, мы также можем применить это к нашей ситуации, в которой мы находимся в 2024 году. For example, the turmoil and problems going on in Ukraine and Russia. Для примера, это этот хаос, который случился в Украине и в России. I looked up on the internet that at the moment there are 50 armed conflicts going on throughout the world. Я посмотрел в интернете, в настоящее время происходит 50 вооруженных конфликтов по всему миру. So no one knows the plan of the Lord. И так, никто не знает планов Господа. But the overall plan is that Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, wants the living entities to return to the spiritual world. Но общий план состоит в том, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы все живые существа вернулись в духовный мир. This is Lord Chaitanya Mahaprabhu. He told Haridas Thakur
how will all the living entities be delivered? Это то, что сказал читание Махапрабху Шрила Харидаса Тхакуру. Как все эти живые существа могут быть освобождены? To my great disappointment, I do not see any way they can be delivered. К моему великому разочарованию я не вижу никаких способов, как они могут быть освобождены. Then, of course, Haridas Thakur says, actually, all the jivas in this universe have already been delivered. И Харидас Тхакур сказал, все дживы в этой вселенной, они уже были освобождены. Yeah, Haridas Thakur said, as long as Kumari, Yavat, Macha, Stiti, as long as you are in this Macha, place of birth and death, А до тех пор, пока ты находишься в этом месте рождения и смерти, Sava Jiva Yati, all living entities, they've already been delivered. все живые существа уже давно были освобождены. Whether they are stava, stationary, or jangami, moving. Любые те, которые неподвижные, либо движимые живые существа. Stationary means like trees, and moving would be fish and human beings. Стационарные, неподвижные – это как деревья, а движущие – это как рыбы, либо люди. And Lord Chaitanya has already delivered not just in India or this earth planet, but the whole Brahmanda, the whole universe. И Господь Чайтанья всех освободил не только в Индии или на этой земле, но во всей Брахманде, во всей вселенной. Therefore, I'm quoting from Chaitanya Charitamrita Ancha Leela, chapter 3. Я цитирую Чайтанья Чаритамрити Антья Лилы, 3 главы. And 4 or 5 times it is mentioned Sakla Brahmanda Jivera. Это около 5 раз упоминается Сакала Браманда Дживера. So Jiva means living entities, not just human beings, but all living entities. Джива значит живые существа, не только человеческие живые существа, но любые живые существа. In this Brahmanda, which means not just India or Ukraine or America, but in the whole universe. И в Браманде это значит не только на этой, в Индии, в Украине или в Америке, но во всей вселенной. They have been freed from the cycle of birth and death. Они были освобождены от цикла рождения и смертей. Yeah. Kandela Samsara. Haridas Thakur said, you have released all these jivas from the cycle of birth and death. Кандила Самсара, сказал Харидас Тхакур, ты уже освободил всех джив из цикла рождения и смертей. And then Haridas Thakur says, you, Tumara, Tumi, you, Tumi, Vaikuntha Paitaba, you have taken them all to Vaikuntha. И он добавил, что ты забрал всех на Вайкунтху, Вайкунтха Пайтабе. We would also include Vaikuntha and Vrindavan. Мы также можем добавить, что это не только Вайкунтха, но также Вриндаван. So this is Lord Chaitanya's overall plan. И это то, что называется общим планом Господа Чайтаньи. But the details of that plan sometimes bewilder us. Но детали, подробности этого плана, они могут ввести нас в замешательство. For example, World War II, they estimate 75 million human beings died. Например, Вторая мировая война оценивается до 75 миллионов погибло. So of course, Prabhupada has said in the Prabhupada Lilamrita, as long as people eat meat,
there will be wars. И Прабхупада заметил в Прабхупаде Ламрите, что до тех пор, пока люди едят мясо, будут войны. Hmm. So the overall plan of Lord Chaitanya and Panchatattva is to reclaim the conditioned souls. И общий план Господа Читания Панчататтвы исправить всех живых существ. But sometimes the details of how he does it is bewildering to us. Но иногда подробности этого плана, они вводят нас в заблуждение. I'll give you various examples Я дам вам различные примеры. that Srila Rupa Goswami was told to build temples. He was told by Lord Chaitanya Mahaprabhu to build temples. Рупа Госвами, ему было сказано Господом Чайтаньей построить разные храмы. So he was responsible for the Radha Govinda temple, И он был ответственный за Рада Говинда храм. which you may have seen in Vrindavan. It's on a slight hill, the Radha Govinda Ji temple. Вы можете видеть это во Вриндаване. Это на небольшом холме храм Рады Говиндаджи. And when he built it, it was 6 or 7 stories high. И когда он был построен, это был 6- или 7-этажный высотой храм. And when I say story, I don't mean like the Ukraine flats where the ceiling is quite low. I mean, in the temple hall of the Radha Govinda temple, it's perhaps 25 meters high or 30 meters high. Когда я говорю этаж, это не значит, что это украинский стандарт там, с низким потолком, а это большие, огромные потолки 25 метров. So we know historically that the great Muslim king Aurangzeb, he was visiting Taj Mahal, Agra. He was in Agra. И из истории мы знаем, что великий мусульманский царь Аурангзеб, он посещал Агру. So Agra is where the Taj Mahal is. Агра – это место, где находится Тадж-Махал. And Aurangzeb, his father, Shahan, something or other, had built the Taj Mahal in memory of his wife. И отец Аурангзеба, он построил Тадж-Махал в память своей жены. Shah Jahan. He built the Taj Mahal in memory of Mamati. Mumtaz, who's his favorite wife. И этот отец Аурангзеба, он построил в честь своей жены любимой, Мамтаз. Shah Jahan. Шахджахан. And his wife was Mumtaz, yes. So he was very attached to this. She must have been very qualified wife. And he built the Taj Mahal in remembrance. И он был очень привязан, но, скорее всего, это была очень квалифицированная жена, в честь которой он построил этот Тадж-Махал. So in other words, there's nothing religious about Taj Mahal. И на самом деле нет ничего религиозного в этой постройке Тадж-Махала. It is a manifestation of a man being overly attached to his wife. Это проявление сверхпривязанности мужчины к своей жене. So Shah Jahan, he had many wives because that was the Muslim culture in those days. И этот Шah-Джахан, он имел множество жен, а это была культура тех времен мусульман.
and therefore he had many sons. Поэтому он имел также много сыновей. So Aurangzeb was one of the sons, И Аурангзеб, он был один из таких сыновей. but he had a very big false ego. Но он имел очень большое ложное эго. We could say super inflated false ego. Мы можем сказать, такое сверхвоспаленное ложное эго. And he wanted power. И он хотел власть. Yes. One American politician, his name was Kissinger. He died last year. И один американский политик, его имя Киссинджер, он умер в прошлом году. And he said, this Kissinger, he said that power is the ultimate aphrodisiac. Он сказал известное высказывание: власть — это очень могущественный афродизиак. So you know the word aphrodisiac. That means like something which is sexually stimulating. И вы знаете перевод этого слова афродизиак, это значит то, что сексуально стимулирует. And we can see this also in the year 2024. So many dictators are intoxicated with power. Мы это можем видеть в 2024 году, где много диктаторов, они опьянены своей властью. And in order to obtain and maintain power, they don't mind thousands, millions of people being killed. И чтобы поддерживать эту власть и продолжать господствовать, они не против, чтобы убить тысячи и миллионы людей. So Aurangzeb, he also was intoxicated with this power. И Аурангзеб, он также был опьянен этой силой, могуществом. Yeah, in the Bhagavad Gita, we read Kama Esa, Krodha Esa. В Бхагавад-гите мы можем прочитать Кама Эша, Крода Эша. It is lust only, which is the all-devouring sinful enemy of spiritual life. Это только вожделение, это всепожирающий враг живого существа, духовной жизни. It burns like a fire and it never satisfied. Это он горит как огонь и никогда не удовлетворен. So Aurangzeb, he was in where? He was in Agra. И Аурангзеб, он в то время был в Агре. So you can go from Vrindavan, you can go to Agra. It's like 2 hours in the taxi. Вы можете поехать из Вриндавана в Агру, это примерно займет 2 часа на такси. So Aurangzeb, one evening, he saw in the distance a light burning. И Аурангзеб, он заметил на дистанции, горит огонь. So it seems this was on the top of the Radha Govinda temple. There was some container and lamp, yeah, and ghee lamp. It was burning, but it was very big. И, возможно, это был какой-то контейнер или лампа с ги, светильник с ги, который горел очень большой. And Aurangzeb saw this and now asked his assistants, "What is this?" И Аурангзеб увидел это, он спросил своих помощников, что это такое? And they said it was on the top of a temple, Radha Govindaji temple. И ему сказали, что этот огонь находится на верхушке храма Радха Говиндаджи. So this Aurangzeb, he was so envious and also agitated. He instructed his soldiers to demolish the Radha Govindaji temple.
И этот Аурангзеб, он был очень завистлив, и также он был возбужден, разгневан. И он So приказал... now, then you may ask, then why did Lord Chaitanya Mahaprabhu, why did Krishna allow this to happen? И вы можете спросить, а почему Господь Чайтанья либо Кришна позволили этому случиться, разрушению храма? Rupa Goswami in the spiritual world is Rupa Manjari. Рупа Госвами, например, является в духовном мире Рупой Манджари. It's understood he's not even a jiva, he's Shakti Tattva, an expansion of Radharani. И можно понять, что он не является даже дживой, он является Шакти Татвой или экспансией Радхарани. So you may ask the question, why did Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Yuga Avatar, why did he allow this? И вы можете спросить, почему Господь Чайтанья Махапрабху Юга Аватара позволяет этим вещам случаться? So it is difficult to understand. И это очень сложно понять. Anyhow, the soldiers came and they dismantled the top 3 or 4 stories. И так или иначе, эти солдаты мусульманские, они пришли и разобрали 3 или 4 этажа верхние. But for different reasons, they left 3 stories remaining. Ну, по разным причинам они оставили 3 этажа, которые до сих пор остались. But they desecrated the inside of the Radha Govinda temple and actually turned it into a mosque, so I've heard. И они осквернили Радха Говинда храм или даже превратили его в мечеть. Yeah, Aurangzeb, he even gave Vrindavan and Mathura different Muslim names. И Аурангзеб, он даже переименовал Мадхуру и Вриндаван на различные мусульманские имена. And when you go to Vrindavan, then you should visit the Radha Govindaji temple. И если вы отправляетесь во Вриндаван, должны посетить Радха Говиндаджи храм. And you can see on the in the temple room, there are sculptures of apsaras and gopis. И в храмовой комнате вы можете увидеть различные скульптуры на стенах Апсар и Гопи. They're carved out of stone. И они вырезаны из камня. But you can see also on many of them, the faces have been destroyed. Но можно видеть также, что лица у них, у этих скульптур, разрушены многие. So this would have been Aurangzeb's soldiers. И это, скорее всего, были солдаты Аурангзеба. So it's very mysterious how Lord Chaitanya is allowing certain things to happen. И это очень мистически, как Господь Чайтанья позволял многим вещам случаться. We can also say, like the COVID disease, it put so many people and devotees into anxiety. И мы можем также вспомнить ковид, это болезнь, которая поставила или принесла беспокойство многим людям и даже преданным. And then also what is happening now in Ukraine and Russia, so many Vaishnavas, serious, sincere devotees are being put into anxiety. И то, что сейчас происходит в Украине и в России, множество очень серьезных вайшнавов были поставлены в серьезное беспокойство. So Yudhishthira asked the same question. Why this battle? Like there's a battle in Ukraine and Russia. So now how come the battle of Kurukshetra? И Юдхиштхира Махарадж спросил тот же вопрос, как могла
произойти эта битва, как сейчас происходит битва между Украиной и I Россией. think it lasted 18 days, but I think 64 million people left their bodies. Я думаю, что за 18 дней погибло 64 миллиона людей. Mm. So obviously we ask the question, why? И очевидно, мы спрашиваем, задаем вопрос, почему? But Lord Krishna, he's not answerable to anyone. Но Господь Кришна, Он не обязан отвечать никому. And we may not be able to understand why certain things happen. И, возможно, мы не будем в состоянии понять, почему какие-то вещи случаются. And this is what Prabhupada is writing in the purport to this verse. Это то, что Прабхупада пишет в комментарии на этот стих. That even Lord Brahma and Lord Shiva, they can't understand why certain things happen. И даже Господь Брахма и Господь Шива, они не могут понять, почему какие-то вещи случаются. And then Prabhupada makes the statement, it is useless to even try to understand. И Прабхупада, он подчеркивает, что это даже бесполезно пытаться понять, почему. But then Prabhupada writes, the best policy is to simply follow the instructions of Krishna. И Прабхупада пишет, что лучшая модель поведения – это просто следовать наставлениям Кришны. And what are the instructions? Mamano bhavamad bhakto madhyaji namaskaro. Just worship me, think of me. И какова лучшая из всех наставлений? Это манмана бхава мадбхакто. Поклоняйся. And the ultimate instruction, savadharman parityajya. Just surrender to me. И заключительное наставление – это сарвадharman паритяджа. Просто предайся мне. Another way of looking at it, Srila Bhaktivinoda Thakur in Jivadharma, he mentions И другой путь, другой угол зрения посмотреть на это то, что упоминает Бхактивинода Тхакур в Джайвадхарме. that he uses two words, Ichamai and Karunamai. И он использует два термина – Ичхамай и Карунамай. Oh, no, Ichamai and Leelamai. Ичхамай и Лиламай. So the word Mai means possessed of or has. И Майя – это значит то, что имеет или владеет. So Leela Mai means the Lord is possessed of unlimited pastimes. И Лиламай обозначает, что Господь, Он владеет множественными бесконечными играми. And Ichamai would mean whatever he desires, it comes about, it happens. И Ичхамай – это указывает на то, что все, что он желает, оно все случается. So Srila Bhaktivinoda Thakur has said this whole material world and the living entities in this world, it's a pastime of Krishna. И Бхактивинода Тхакур говорит, что весь этот материальный мир и все живые существа – это все есть игра Кришны. And this pastime includes Krishna appearing in the material world as different avatars. И в эту игру входит также явление Кришны в этом материальном мире, других аватаров. Like Ramchandra, Nrsimhadev, Vamana. Таких как Рамачандра, Нрсимхадев или Вамана. And also of this Leela Mai, the Lord sends various self-realized souls to the material world to preach. И Лила Майя также говорит о том, что Господь посылает различных преданных в этот материальный мир проповедовать. And of course, the most prominent within the last 200 years would be Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta.
И наиболее известный из этого ряда за последние 200 лет это Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиданта. So it's a pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu to reclaim the conditioned souls. Это игра Господа Чайтаньи Махапрабху исправить обусловленный дух. But he does it in very mysterious ways. И делает он это очень мистическим путем. In Canto 3, chapter 16, there's a purport by Srila Prabhupada. И в третьей песне, 16 главе, есть комментарий Шрилы Прабхупады, where Prabhupada writes, где Прабхупада пишет, that Krishna, when something is arranged by the Supreme Personality of Godhead and it appears to be a reversal, we should not be disturbed. и Прабхупада пишет, что то, что является какой-то игрой Господа, и это может быть противоречиво, мы не When something is arranged by Krishna and it appears to be a reversal according to our calculation, we should not be disturbed. И то, что является противоречивым в играх Кришны, мы не должны быть обеспокоены по этому поводу. And then Prabhupada writes, even powerful preachers are sometimes killed. Прабхупада пишет, даже могущественные проповедники иногда могут быть убиты And put into difficulty. или поставлены в очень сильные трудности. And then Prabhupada gives 4 examples. И Прабхупада дает 4 примера там. That Srila Haridas Thakur, a powerful preacher, they tried to kill him. Например, Шрила Харидас Тхакур был могущественным проповедником, и они пытались его убить. And then he gave the example of Jesus Christ. They tried to kill him and succeeded. И он даже пример дал Иисуса Христа, которого пытались убить, и они достигли этого. And then he gives an example of the Pandavas were put into distress. И также пример пандавов, которые также были поставлены в очень... And the 4th example is he gives of Prahlad Maharaj. И 4-й пример, который он дал, это был пример Прохлад Махараджа. So when something, this is word for word, when something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, И слово в слово, что если что-то было организовано Верховной Личностью Бога, we should not become disturbed by it, even if it appears to be a reversal according to our calculation. и мы не должны быть обеспокоены тем, что то, что может быть явлено как противоречивое в соответствии с нашими вычислениями. So the demolition of the Radha Govindaji temple is one example. И разрушение храма Радха Говиндаджи является одним из таких примеров. And then I was thinking of another example. И также я думал о другом примере, That Srila Haridas Thakur is referred to as the Nama Acharya. Шрила Харидас Тхакур, его называют намачарьей. But if you go now to Jagannath Puri, to where Srila Haridas Thakur's samadhi is, Если вы отправитесь в Джаганнатхапури, в то место, где находится самадхи Харидас Тхакура, it's controlled by a Sahajiya group, and they don't chant the Mahamantra. и это контролируемая группа из сахаджиев, которые не повторяют Махамантру. They chant the rhyming mantra. Они повторяют какую-то другую мантру. Nitai Go, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Такую мантру.
It's a rhyming mantra. Это рифмовое. And it's a very catchy rhyme. Это такой захватывающий такой ритм. I remember in 1991, I was staying in the guest house at the Krishna Balaram temple in Vrindavan. И я помню, в 1991 я останавливался в гостинице Кришна Баларама храма. And next to the Krishna Balaram temple, there was an ashram where they were chanting Nitai Gaur, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. И соседний дом к храму был какой-то храм, где тоже повторяли эту мантру Нитай Гора Хишьям Харе Кришна Харе Рам. Sometimes I'd wake up at night or when I got up in the morning, and automatically I would go Hare Krishna, Hare Ram, Nitai Gaur, Radhe Shyam. И иногда я просыпался ночью, либо рано утром, и я сразу так же начал воспевать эту мантру Нитай Гора Хишьям. You know, it's like a tune that sticks in your mind and it won't go away. Это, знаете, это как мелодия такая, которая застряла в нашем уме и не хочет уходить. And then I realized, just a minute, this is Sahajya mantra. And I controlled myself not to chant it. И в следующую минуту я осознал, это же Сахаджия мантра. И я начал контролировать себя, чтобы не повторять. But Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita, he writes that although it's bogus or rhyming mantra, still they're saying the names of Nitai Gaur. И Прабхупада пишет в читании Чаритамрити, что это притворная мантра или ритмовая мантра, рифмовая. Но так или иначе, And they will get some benefit from this. там все равно повторяют имена гора Нитай Гор. И все равно не получат выгоду от этого. So why do we consider it sahajya or bogus? И почему мы считаем Сахаджию притворщиками? Because Lord Chaitanya taught the Maha Mantra. Потому что Господь Читания, Он учил нас Маха-мантре. So this rhyming mantra was invented. И эта рифмовая мантра, она была изобретена. And also it is rasabas. И также это является расабас. Because you're mentioning Nitai Gaura. So Nitai is in Sakyaras. И там упоминается Нитай Гора, это который Нитай находится в Сакьярасе. At the same time, Nitai Gaur Radhe Shyam refers to Madhurya Ras. Но Радышьям в то же время оно относится к Мадхурья расе. So it's conflicting rasas. Это конфликтующие расы. Yeah, there's three types of rasabas. Есть три типа расабаса. There's first degree, second degree, and third degree. Три уровня. Первый, второй, третий. Uparasabas, and then Ati Rasabas, and then Apa Rasabas. So Apa, APA, Ati, ATI, and then the other one, which I've already forgotten. Три, то есть Упа, Апи и Ати. So the first one is accepted. Первый из них, он принимается. And I'll give you an example. You may squeeze some oranges and have orange juice, but you put little sprinkle of salt. Например, такой дается аналогия, что если мы выжимаем апельсиновый сок, то мы можем немножко добавить соли. So it's opposite. И это то, что является противоположностью.
but still it's tasty. Но так или иначе, оно все еще вкусно. So this is the first class of rasabhas. Это первого уровня расабхас. Srila Rupa Goswami, he gives an example of one of Rukmini's prayers. Шрила Рупа Госвами, он дает пример молитв, одной из молитв Рукмини Деви. So Rukmini prays, and she says how wonderful it is that instead of accepting Krishna as one's husband, Как замечательно это есть. Вместо того, чтобы принять Кришну как мужа, one accepts a man as one's husband. кто-то принимает обычного мужчину за мужа. And the man is simply a bag of leather with hairs on his head and hairs on his lips or a mustache. И мужчина это просто мешок, кожаный мешок Здесь, там, и с волосами, да, So Rukmini is first of all referring to Krishna, the Lord of Dwaka. So this is Madhurya Ras. И Рукмини напоминает Кришну в Двараке, который является выражением Мадхури расы. It's Swakiya and Parakiya. Swakiya means married. So the queens in Dwaka are married to Krishna. Есть Свакия, Паракия. Свакия это значит супружеские, и царицы Двараки, они замужем за Кришну. Rukmini is the number one. Рукмини является номер один. But Satyabhama is number two, but she's more beautiful. И Сатьябама, она считается второй, но она более красивая. And then Jambavati, then Kalindi, and then Mitravinda, and altogether there's over 16,000. И потом вот эти названные, Митравинда, Джамбавати, Калинди, они и более 16 тысяч, которые еще являются. So Rukmini, first of all, she says that instead of having a relationship with Krishna as one's husband, И Рукмини говорит, вместо того, чтобы иметь отношения с Кришной как с мужем, which is Swakiya Madhurya Ras, который является Свакием Мадхури расы, certain ladies accept an ordinary man as their husband. а какие-то определенные женщины, они принимают обычных мужчин как своих мужей. And then in disgust, she describes the man as just a bag of leather. И в отвращении она описывает одного из таких мужчин, который просто является мешком, кожаным мешком. So the skin is like leather. И эта кожа, она как вот составляющая этого And мешка. decorating that bag of leather, inside the bag of leather is blood, stool, and urine. И внутри этого мешка там находится кровь, испражнения и моча. And it's covered with head hair on the head, and a mustache. И это покрыто волосами на голове и волосами на губах, усы. So these statements by Rukmini indicate disgust. И это утверждение Рукмини, оно указывает на отвращение. So disgust or gastfulness is a secondary rus with Krishna. И отвращение, вот это вот термин, она является вторичной расой с Кришной. There's 5 primary rases. Есть 5 первичных рас. That's Shanta, neutral, Dasha, servant,
Sakya, friend, Vatsalya, parent, and Madhuya, conjugal love. То есть нейтральный шанта, дасья, служение, есть сакья, дружеский, ватсалья, родительский и супружеский матхурия. So these are mukhya or primary rasas. Это является мукхия, либо первичными расами. Then there's 7 secondary rasas called gauna. И также есть 7 вторичных рас, называется гауна. So hasya ras is laughter, that's one. Например, хасья раса – это смех, это первое. Vira, V-I-R-A, Vira ras, that would be Bhishma Dev. И, например, вира раса – это будет Бишмадев, It's being chivalrous. это рыцарское. Then there is Rudra ras, anger. Также есть раудра раса – это гнев. And a fourth one, Abhuta. Abhuta means astonishment or amazement. И четвертое – это адбута, либо удивление, изумление. Then there's Bhaya ras, which is fear. Есть бая раса – это страх. And then the last one is ghastlessness. И последнее – это отвращение. Ghastlessness. If you're all devotees, so if you went to a slaughterhouse, this is called ghastlessness. И если, например, преданные, они отправятся на скотобойню, они видят, почувствуют это отвращение. So Rukmini was mixing these two rasas, Madhuya ras with ghastlessness. И Рукмини, она смешивает эти две расы. Мадхурья расу с отвращением. But it was palatable. So this is described as the first class rasabas. Но это более-менее убодоваримое. Это первого класса расабас. Yeah, then the second one is Anu rasabas, and the third one is Api rasabas. И второй называется ану раса или подражание, и апарас третий. So it's all highly complicated, but Rupa Goswami does write this in Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, I think. И Рупа Госвами он написал это, хотя эта тема достаточно трудно понимаемая. Он написал это в Бхакти Расамрите. So getting back to my original theme of why things happen in the Kali Yuga, why it appears that there's reversals in the Kali Yuga. И возвращаясь к первоначальной теме, почему случаются различные трудности и проблемы в Кали-югу. So I was given the example that Srila Haridas Thakur's samadhi is controlled by the Sahajiya group, and they do the rhyming mantra. И пример был в том, что самадхи Шрилы Харидаса Thakura контролируется группой Сахаджи, и они поют рифмовую мантру. Nitai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. And it goes on 24 hours a day. И это продолжается 24 часа в день. So I was thinking, how is this that Haridas Thakur is the Namacharya, and yet at his Bhajan Kutia, it's the rhyming mantra, it's not the Maha mantra. И как это можно? Я думал, что Шрила Харидас Thakura является намачари, но целый день в его баджан-кутире идет эта рифмовая мантра. And it would seem quite bewildering. И это воспринимается достаточно замешательство. The main person that propagated this at the end of the 1800s. И главная личность, которая пропагандировала это в конце 18 века, Was Radha
Charan Das Babaji Maharaj. является Чараном Дас Бабаджи Махараджем. And around about 1900, Bhaktivinoda Thakur went to stay in Jagannath Puri. И в 19 веке Шрила Бхактивинода Тхакур отправился на жительство в Джаганнатхапуре. So he tried to convince this Radharman Charan Das Babaji Maharaj that you should chant the Maha Mantra. И Шрила Бхактивинода Тхакур он пытался убедить Чаран Дас Бабаджи Махараджа повторять Маха. But Srila Bhaktivinoda Thakur was referred to as the peaceful reformer. И Шрила Бхактивинода Тхакур он указывается как мирный реформатор. And he didn't openly criticize Sahajiyas. И он никогда открыто не критиковал сахаджиев. But Srila Bhaktisiddhanta was much more aggressive. Но Шрила Бхактисиддханта, он был достаточно более агрессивен. So he was more vocal because he was living with his father 1900, 1901 in Jagannath Puri. И он жил со своим отцом в 1900-1901 в Джаганнатхапуре. And this caused so much trouble that Srila Bhaktivinoda Thakur asked Srila Bhaktisiddhanta to leave Jagannath Puri. И после этого, когда это обострилось, то Шрила Бхактивинода Тхакур сказал покинуть Джаганнатхапуре своему сыну. Later, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati established a mutt in Jagannath Puri. И позже Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур установил матх в Джаганнатхапуре. Next to Chatakapavita. Это место следующее недалеко от Чатакапарваты. Chatakapavita is like a hill or a mountain, but from sand. И Парвата обозначает как холм или гора из песка. And Srila Bhaktisiddhanta, he stayed there. In 1936, he stayed there for 5 or 6 weeks. И Шрила Бхактисиддханта, он оставался там в 1936 году на протяжении 5 или 6 недель. And the rhyming mantra people, they used to go on kirtan. И рифмовая мантра люди слышали и отправлялись на киртан. And they would walk past this Gaudiya Mat temple. И они проходили мимо этого Гаудия Матха храма. And Srila Bhaktisiddhanta, he instructed that when they come, his disciples should immediately get mridanga and kartals and sing Maha Mantra and drown them out. И как Шрила Бхактисиддханта сказал, что как только эти люди придут, вы должны взять мридангу и каратала и напевать махамантру и вывести их оттуда. In other words, chant louder than them. So there was this type of competition going on. То есть надо было петь громче их, и это своего рода такое соревнование шло между ними. So to understand, it's difficult to comprehend Lord Chaitanya's plan. И понять это очень сложно, размышлять над планом Господа Чайтаньи. And even Lord Brahma and Lord Shiva can't understand it. И даже Господь Брахма и Господь Шива не могут понять этих планов. But Prabhupada says the best policy is simply to follow Lord Chaitanya's instructions. И Шрила Прабхупада говорит, что лучшая политика, модель – это просто следовать наставлениям. And when the residents of Kalini Gram approached Lord Chaitanya, they asked, "What should we do with our lives? Give us instruction."
И когда жители Калинограма приблизились к Господу читания и спросили, что мы должны делать, какие лучшие наставления для нашей жизни. And Lord Chaitanya replied, И Господь читания ответил, Lord Chaitanya kahe Vaishnav seva harinam. и Господь читания сказал, Вайшнава Сева Харинам. Dvi kari. You do these two things. Он сказал, делайте эти две вещи. Signa. Very soon you'll get shelter of Lord Krishna's lotus feet. И очень скоро вы получите прибежище лотосных стоп Господа Кришны. So we should also do these two things. И мы также должны делать эти две вещи. Vaishnav Seva and Harinam. Это Вайшнава Сева и Харинам. So we just accept Lord Chaitanya's arrangement without complaining. Итак, мы должны принять устройство Господа читания без жалоб. Yeah. Ours is just to do and die. Как говорится, наше дело просто делать и умирать. Yeah, the famous story of the 600 cavalrymen who rode into the valley of death. Известная история 16 века одного кавалериста, который отправился в долину смерти. This is used as an example. Это используется как пример. They were given the instruction, ride into this valley. Было дано наставление отправиться в эту долину. And there were 600 cavalrymen. И там было 16 сотен кавалеристов. But the enemy, I think it was, I'm not too sure, but there was over 30,000 enemy waiting for them. И враг противоборствующий, он был, не помню точно, 30 тысяч было там. So one poet, he wrote a poem in memory of them. И один поэт, он написал один стих в память о них. Ours is not to reason why, we should just do or die. И он написал этот стих, у нас не должно быть размышлений, мы просто принимаем, делаем, либо умираем. Ну, примерно так. So we just follow the instructions of Guru and Gauranga, and we leave the rest to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И что мы делаем? Мы просто следуем наставлениям Гуру Гауранги и оставляем остальное для Шри Чайтаньи Махапрабху. So, in conclusion, we should not be disturbed by the arrangements of Krishna. И в заключение мы должны сказать, что мы не должны быть обеспокоены устройством Кришны. Even if it appears to be a reversal according to our calculation. И даже если это может явиться чем-то противоречивым и беспокоящим в соответствии с нашими размышлениями. Vishwari Spasiba, if you'd like to ask any questions. Кто-то желает задать какие-то вопросы? So I recommend that you read this, Canto 1, Chapter 9. И Махараш рекомендует всем прочитать первую песнь, 9 главу. And the purports, text 16, 17, 18, 19, and 20.
И тексты с комментариями 16, 17, 18, 19, 20, Prabhupada writes где Прабхупада пишет, in this, I think it's text 19, that tribulations or problems given to a devotee Прабхупада пишет в комментарии, турбулентность или проблемы, данные преданным, is actually an exchange of love between the Lord and his devotee. на самом деле является обменом любви между преданным и Господом. So first we have to understand it philosophically. That's called gyan. И первое, мы должны понять это философски, называется гьяна. And then later we have vigyan, or some realization of this statement. И позже мы, возможно, реализуем это утверждение, это называется вигьяна. So are there any question? 3 вопроса у нас: Савитри, Махалила и Шипадмини Матаджи. Кто первый? Я не знаю. Задавайте. Может, Савитри начнет. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я бы хотела узнать больше о расе отвращения. Могли бы ли вы привести какие-то примеры про эту расу? Савитри Матаджи asked about disgust about this rasa of Gastlessness. Gastlessness, yes. I've forgotten the Sanskrit. Anyhow, carry on. Yeah, she's asking about this rasa. Maybe you can elaborate a little more about. Well, it's Maybe gastless. examples of devotees in this rasa. Well, I just gave that one example. Rupa Goswami gives the example of Queen Rukmini. То есть я дал этот один пример, который дает Рупа Госвами, это Рукмини, царица. So if you read in Nectar Devotion, maybe I think more examples will be given. А если вы почитаете нектар преданности, там может быть больше примеров будет дано. What is it? I forget. In Sanskrit, do you remember? Right, to remember. Will come later. So I think you have to read Nectar of Devotion Я думаю, вы должны почитать нектар наставлений under the heading of gastlessness. под заголовком отвращение. And then you'll see other examples. И там есть все другие примеры. Gastlessness. That's all I can say. It's not, it's not one of my favorite rasas. Это не является моей любимой расой. It's called Bibbatsa. Oh, that Bibbatsa ras. Называется Bibbatsa раса. Any other? Есть какие-то другие вопросы, Шипадмини Матаджи? Харе Кришна, спасибо, очень интересная лекция. У меня вопрос, можно ли получить милость Рупа Госвами, про которого много раз говорили в этой лекции, минуя парампару? Например, если духовный учитель недоволен, Прабхупада недоволен, парампара недовольна тобой, но можно ли получить милость такой личности возвышенной? She's asking about the Rupa Goswami's mercy. Can we receive Rupa Goswami's mercy directly without parampara and guru and param guru and everyone, just
like outside of Parampara, just directly from Rupa Goswami. Yeah, you can directly pray to Rupa Goswami, Вы можете молиться непосредственно Рупе Госвами, but first you offer your respects to your Diksha Guru, Param Guru, and Guru Vaga. но все равно вы должны сначала выразить свое почтение Парам Гуру, Дикша Гуру, Гуру Варги. So after offering respects to Diksha, Siksha, Param Guru, and Guru Vaga, you can pray to Jiva Goswami or Rupa Goswami. Поэтому прежде надо выразить почтение Парам Гуру, Дикша Гуру и Варги, Гуру Варги, и тогда можно молиться даже Дживи Госвами. Затем Anything else? что-то еще. Махалила была, Матаджи. Есть она с нами? Махалила, Матаджи. Borshoi Spasiba shall pray that we can all attain the mercy of Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Divinod, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's followers. In particular, of course, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Мы должны молиться о том, чтобы и в частности O Premanandi, Hari Hari Bo. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you so much for this wonderful class, and we really, really thank you for giving us this opportunity to see you in person and hear your transcendental voice. And for many of us, maybe a little bit far, so this gives us an opportunity to meditate on your weekly class and try and see how we can bring some into our life. Gaur Sundar Prabhu. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за то, что мы можем видеть вас лично и слышать ваш трансцендентный голос. И это замечательная возможность привести всех вместе, и даже те, кто на удаленном расстоянии, и получать общение. Hari Bo. Hare Krishna, Guru Maharaj. And for all the Vaishnava, thank you so much for joining us today and giving us your association. Hare Krishna. Спасибо всем, которые вайшнавам, которые присоединились сегодня и дали нам свое общение. We look forward to see you next week. Hare Krishna. Ждем с нетерпением увидеть вас на следующей неделе. Hare Krishna.